Majina ni Dorcas Aloch, mkaaji wa Kibira. Mimi ni mama wa mtoto mmoja. Ile siku nilikuwa mjamzito nilifurahia kwa sababu nilikuwa natamani mtoto nikapata. Wakati nilikuwa ujauzito nilikuwa natafuta mahali ambapo naweza enda clinic. But first lady alikuwa ametoa hizi beyond zero facilities. Nikaenda hapo nikahudumiwa, but niliwauliza kama mtu anaweza jifungulia hapo, akaniambia kwa wakati huu bado hiyo facility ni ndogo na hawawezi kwa sababu bado hawana hizo vifaa na room zao ni ndogo. Sasa ikabidi nikatafuta kliniki ingine, but nilienda hapo pia nao wakaniambia wako na huduma za clinic peke yake, lakini hawezi hudumia mtu wakati anapotaka kujifungua. Wakati nilianza kuumwa, juu nilibeba hadi miezi 9. Wakati niliumwa nilitamani hospitali ingekuwa karibu, but haikuwezekana. Ikabidi twende private, but nilipitia venye nilienda private tukaenda huko, but wakatuambia bado mambo haijakuwa tayari. Ikabidi wakatuambia turudi kwa nyumba. But uchungu ambao nilikuwa napitia kama mzazi ilikuwa kitu ya uchungu sana. Ikabidi niende hospitali ya mbele. Wakati tulifika Kenyatta tulikaa kwa laini sana kwa sababu kuna hapa na pale shughuli ndio uingizwe katika ward ndio sasa ushughulikiwe. Tulipitia hapo, nilikaa hapo almost kama 3 good hours kwa sababu nilienda huko saa 4, but kuangaliwa niliangaliwa saa 9. Nilikaa sana na niliumia. Hata mtoto wangu nilijifungua kwa neema ya Mungu kwa sababu kama singepiga nduru kwa sababu hata ni uchungu, but ilibidi pia mimi nijitetee kwa sababu pia mimi nilitamani kuwa na mtoto sana kama wengine venye huwa wako na watoto wao. Niliangaliwa saa 9, but mtoto wangu alikuwa amechoka kwa tumbo. Kitu ingine yenye ikunifurahisha huko wahudumu kuhudumia wananchi wakolezi kwa sababu nilikaa sana, mtoto wangu akachoka kwa tumbo. After nilikaa hivyo ilibidi sasa nipelekwe theater, but sikuwa natamani kupitia kisu, but ilibidi. Abuju. They have a choice, and ideally what we usually do as healthcare providers is that we give information to the patient or to the client, and we let you know that these are the options that are available to you. So in this case, so the options that are there, especially in terms of delivery, you have just the normal delivery or delivery via cesarean section. If you have NHIF or if you have a Linda Mama, then they cater for that. Kwenda CS nilidhania nitatoa pesa mingi kama 20,000, but Mungu alikuwa na sababu kwa sababu nilikuwa hapo na Linda Mama ndio ilinisaidia. Naitwa Masi. Mimi ni mkaji hapa Kibira, nimezaliwa hapa Kibira. Nilipata mimba nikiwa na 23 years. Nikaenda beyond zero, nikaenda clinic huko, at least ilikuwa poa kidogo, lakini kulikuwa na challenge juu hakuna maternity. Nikaenda hapo, so ilikuwa challenge kubwa sana. Nikidhani tukienda hapo clinic at least tunaweza simamiwa venye tunapata venye tunaweza enda kuzaa places zingine, but venye nilimaliza clinic so nikaambiwa hapo hawana maternity, naweza enda kujisaidia place nyingine. Don't have enough doctors, we don't have enough nurses, we don't have enough lab technicians, we don't have enough support staff in most of the hospitals.
And especially since, as you know, health was devolved to the counties, now most of these functions are under the control of counties. So it's still quite a challenge in terms of the numbers of the healthcare workers in all the areas, the laboratories, the wards, the theaters, the public health, there's still quite a challenge there. So the government still has some work to do in terms of employment and the remuneration of healthcare workers. This is still quite a challenge because, slums they're not planned. There's no planning in terms of how the shelters or the buildings are done. So access is, quite a challenge in terms of the physical access. If you live in a slum area, we know very well that, especially at night, and most of these maternal health and pregnancy related issues tend to arise at night. So women are not safe walking around. There's the issue of being attacked, and there's also the issue of transport from one place to another, especially if it is at night. So it becomes quite a challenge. So the government needs to come up with plans and implement policies that will facilitate and help better access, literally physical access to health facilities, whether it is availability of ambulances, availability of vehicles that can, move our mothers from their homes to facilities when it is an emergency or when they need urgent medical care. Now, a lot of mothers do not have to worry so much about the cost of access to healthcare. And the government is also trying to improve the infrastructure in terms of building new hospitals and equipping them. It shrinks them. They are not able to make any decision. They probably don't even have access financially. They are not probably even allowed to go to the hospital. So it is an issue that needs to be addressed. There are a lot of myths that fly around in the community, and we need to weed out these myths with proper information. And also for in our facilities, in terms of the healthcare workers, it is a challenge to us to treat these women well, so that when they go back to the community, then they're able to encourage the other women in their communities and tell them, I went to this facility, I was treated well, and I was able to access the help that I needed. In terms of adequate personnel, it is just basically to hire more. It's just hire more doctors, hire more nurses, hire more lab technicians, hire more dentists, hire more pharmacists, and train more, because some of these cadres require training. So my advice to women, to families, to fathers or fathers-to-be or mothers-to-be is that immediately you learn you are expecting a baby, then you need to plan ahead. You need to save money. You need to plan for emergencies, because sometimes pregnancies and babies come with a lot of unpredictable circumstances and situations. Nilikuwa nilizana 4K. So ilikuwa marafiki zangu walinitafutia 2K, nikaenda nikaongelesha daktari, nikamwambia abaki na kadi yangu ya kliniki kama ID, ndarudia nikipata pesa. But nikaenda tu nikajifungua, nikacha ID yangu huko na hiyo kadi ya kliniki, ndio baadaye nikarudi nikachukua vitu zangu huko, nikampea hiyo pesa. Ilikaa like 2 months ndio nikarudia. Sasa mimi kama mzazi naweza omba government akituletee tu osi hapa karibu ile yenye unaweza enda
ukisikia kama umebeba ujauzito unaweza enda, alafu wakuhudumie tu, usikue na ile tashushu uende ukae hadi mwishoe upitie penye huku kwa unataka kupitia. Hivyo ndo naomba tu serikali inaweza tusaidia mahali kama hapo. So tulikuwa tunaomba sana kama mnaweza tuletea na maternity, jua osi tuko nayo hapo mzuri sana, inatusaidia. Kliniki yao pia iko sawa. Sasa kama mnaweza tusaidia hiyo pande ya maternity inaweza kuwa poa sana.